Next topic is arrays. Okay, what is an array means? An array is a group of homogeneous elements, that means similar elements. Okay, array is a group of elements, that means homogeneous elements. Arrays are based on index. It starts from 0 index and ends with size minus 1 index. Okay, these are based on index. Okay, what is index means we'll discuss later. Generally, where we are using arrays means generally every variable can store only one value at a time. That means, for example, I want to declare one variable int a. This is declaration of variable. What is the use of data type means it creates variable means it creates memory. It creates how much memory means it depends on data type. If integer in Java it creates 4 bytes of memory. If you store a equals to 102 10, the 10 goes to a. That means 10 assigns to a. If you store any new value, for example, after some time, after processing, I want to store a equals to 45. At this time, this value overwrites with 45. Then at the time a value is 45, it is not 10. That means every variable can store how many values means it can store only one value at a time. If you store new value, then old value will be overridden. Okay, that means ఒక వేరియబుల్లో మనం ఒక వాల్యూ మాత్రమే మనం స్టోర్ చేయగలమండి. బట్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ అరేస్ కాన్సెప్ట్. అంటే జనరల్లీ నేను ఏదో ఒక స్టూడెంట్ రికార్డ్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేయాలనుకున్నాను. ఐ వాంట్ టు టేక్ అడ్మిషన్ నెంబర్, నేమ్, బ్రాంచ్ అండ్ సో ఆన్ లైక్ దట్. ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఐ థింక్ 5 వేరియబుల్స్ ఆర్ 10 వేరియబుల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ నేను అడ్మిషన్ నెంబర్ స్టోర్ చేశాను, నేమ్ స్టోర్ చేశాను, బ్రాంచ్ స్టోర్ చేశాను, ఇవన్నీ స్టోర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ మళ్ళీ మనం తీసుకోవాలంటే అగైన్ యూ కెన్ టేక్ అనదర్ వేరియబుల్ అడ్మిషన్ నెంబర్ 1, అడ్మిషన్ నెంబర్ 2, నేమ్ 1, నేమ్ 2 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ నాకు 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ 100 అడ్మిషన్ నెంబర్ వేరియబుల్స్, నేమ్ 100 వేరియబుల్స్, బ్రాంచ్ పర్పస్ 100 వేరియబుల్స్, సిటీ పర్పస్ 100 వేరియబుల్స్, మొబైల్ నెంబర్ పర్పస్ 100 వేరియబుల్స్, ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ 100 వేరియబుల్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్పస్, అక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ అంతా మనకి ఏం కనిపిస్తాయి అంటే వేరియబుల్సే కనిపిస్తాయండి. దట్స్ వై దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడం డిఫికల్ట్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోడింగ్ మనకి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ వేరియబుల్ నెంబర్ ఎంత, సెకండ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి, ఐడెంటిఫై చేసి కోడ్ రైట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ యూజింగ్ అరేస్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఒకటే వేరియబుల్లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు అడ్మిషన్ నెంబర్ అన్న వేరియబుల్ ఓన్లీ అడ్మిషన్ నెంబర్సే స్టోర్ చేస్తాం. బట్ 100 వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేయాలంటే 100 అడ్మిషన్ నెంబర్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయలేకుండా టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ యూజింగ్ అరేస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సింప్లీ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ అరేస్ మీన్స్ generally every variable can store only one value at a time. But I want to store group of values in a single variable. Then we go for arrays concept. Clear? అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే. అంటే హౌ టు డిక్లేర్ అరే అంటే అరే మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం అంటే ఇంట్ ఏ మీన్స్ జనరల్ వేరియబుల్. ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 5 మీన్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ 5 లొకేషన్స్. ఇంట్ ఏ అంటే ఒక లొకేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 5 అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ 5 లొకేషన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఏ ఆఫ్ 0, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ ఆఫ్ 1, next one is a of 2, next one is a of 3, next one is a of 4. Okay, every variable creates how many bytes means 4 bytes, every memory location. It is based on index starts from 0 index and ends with size minus 1 index. And a of 5 means 0 to 4. ఇప్పుడు నేను a of 0లో ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేయను. a of 0 equals to some 88, that value goes to a of 0. a of 2 equals to 44, 45. That 45 goes to a of 2. అంటే ఇప్పుడు మన ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే 5 వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు అరైస్ యూజ్ చేయాలంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం అరైస్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి. జనరల్లీ వన్ వేరియబుల్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఎట్ ఎ టైమ్. బట్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎ సింగిల్ వేరియబుల్, దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ అరైస్. అండ్ వన్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ అరైస్ ఈస్ అరైస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సైజ్. Once we create an array, we cannot modify the size of the array at the time of runtime.
అంటే రన్ టైంలో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉండదు, డిక్రీజ్ చేయడానికి ఉండదు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ అరైస్. ఓకే, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఏదో కాన్సెప్ట్ చెప్తారనుకోండి, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అరే. ఓకే, వీ హ్యావ్ టూ అప్రోచెస్. అంటే మనం టూ అప్రోచెస్లో మనం అరైని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్ లైక్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్కి పైథాన్కి సారీ జావాలోని డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అరే డిక్లరేషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్, ఇన్ కేస్ సి లాంగ్వేజ్లో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ int a of 5. You can declare the size in the array, but in Java it is not possible. No need to provide size at the time of declaration. But we have two types. First one, static array. Static array means మనం వాల్యూస్ ముందే అసైన్ చేసి వర్క్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ అరే అంటారు. అంటే స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అండ్ డైనమిక్ ఇన్పుట్. At the time of writing program, if you provide the value, that is called static input. For example, I want to declare int a of equals to, in curly braces, you can provide the values. This is one type of declaration. అంటే మనకు అరేలో వాల్యూస్ ముందే తెలిస్తే డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయాలంటే యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ కర్లీ బ్రేసెస్. int a of equals to 34 means 34 is 0 index, 67 is 1 index, 86 is 2 index. At the time array create with size with 3. 3 సైజ్తో క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఆటోమేటిక్గా 0 ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుద్ది, 1 ఇండెక్స్లో సెకండ్ వాల్యూ స్టోర్ అవుద్ది, 2 ఇండెక్స్లో థర్డ్ వాల్యూ స్టోర్ అవుద్ది. దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ అరే. అంటే ముందే మనం వాల్యూస్ తెలిసినప్పుడు స్టాటిక్ అరే అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ రన్ టైం అరే అంటే రన్ టైం క్రియేషన్ యూజ్ చేయాలంటే డేటెడ్ ఇంట్ వేరియబుల్ ఆఫ్, నో నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ సైజ్. సైజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అరే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ మీరు సైజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ సైజ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ సైజ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అన్న ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సైజ్. దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ అరే సైజ్ విత్ 4. ఓకే, మీరు రన్ టైంలో మీరు వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఏ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు సమ్ వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, దీస్ టూ టైప్స్ టు క్రియేట్ అరే ఇన్ జావా. డైరెక్ట్గా మీకు వాల్యూస్ తెలిస్తే స్టాటిక్ అరే తీసుకోండి. అంటే అరే డిక్లేర్ చేసి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అంటే అరే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తే సరిపోతాయి. లేదు రన్ టైం క్రియేషన్ అంటే అంటే మీరు రన్ టైంలో అరే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం సింపుల్ యూ కెన్ యూస్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. దెన్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ మెమరీ అలొకేషన్. అంటే ఎంత మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలన్నది, అంటే న్యూ అన్నది మెమరీ అలొకేషన్ ఆపరేటర్ ఇన్ జావా. ఓకే, ఎంత మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలంటే 4 లొకేషన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎంత సైజ్తో క్రియేట్ అవ్వాలి, ఇంటీజర్ సైజ్తో క్రియేట్ అవ్వాలి. దట్స్ ఇంట్ ఆఫ్ 4 మీన్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ అరే విత్ 4 లొకేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. అంటే 4 లొకేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇందులో 2 అప్రోచెస్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు ఆల్రెడీ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే జనరల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఈ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్. అంటే మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ తెలిస్తే, ఇన్ కేస్ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకు తెలుసు అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ డబుల్ ఏ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 34.5, 87.2, 69.5. నేను ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఇచ్చున్నాను. బట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అరే అంటే డబుల్ టైప్ అరే అండి. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు జనరల్గా ప్రింట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println, మీరు ఏ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఏ అని ఇస్తే ఏ ఈజ్ అరే, వేరియబుల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేసేటోళ్ళు అంతే. కాబట్టి వేరియబులే ప్రింట్ చేయాలి యాక్చువల్ అయితే. ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడండి. కంపేర్ టు సి లాంగ్వేజ్, జావాలో ఏంటంటే అరైస్ అన్నది ఒక టెర్మినాలజీ జావాలో ఉందండి. సి లాంగ్వేజ్లో అరైస్ అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్ మాత్రమే. అసలు అరైస్ అన్న వర్డ్ లేదు సి లాంగ్వేజ్లో. బట్ అరైస్ అన్న కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇన్ జావా అరై ఈస్ ఫ్రీ డిఫైన్, అరైస్ ఈస్ ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్ ఇన్ జావా. అంటే అరైస్ అన్న ఏదో క్లాస్ ఉంది. సిస్టమ్ స్ట్రింగ్ ఎలా ఉందో అరైస్ అన్న క్లాస్ ఉంది అండి. కాస్త చూడండి. ఓకే, సిడి జావా ఎఫ్ఎస్డి జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా జావా టెస్ట్. ఇక్కడ ఎర్రర్ అయితే రాలేదండి. ఏమొచ్చింది చూడండి, ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఏదో వచ్చింది, డి అని వచ్చింది అంటే డబుల్ డేటా టైప్ అని. ఎట్ హ్యాష్ కోడ్ ఏదో వస్తుందండి. అంటే ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి అలా వర్క్ అవుతుంది. సి లాంగ్వేజ్ అయితే అసలు ఏ స్టేట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అసలు అరే ప్రింట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. అరేలో వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ యూజ్ ఇండెక్స్. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే మీరు ఏమైనా రైట్ చేయాలి, యాప్ 0. సెకండ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏమైనా రైట్ చేయాలి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println
a of 1 system dot out dot println a of 2. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి, రన్ చేయండి. Then it is working. It prints 1 by 1 value from the array. Okay. మన అరేలో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలంటే అరేలో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేశారు? ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, ప్రింట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని యూజ్ చేయాలి. ప్రింట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశారంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2 అని రైట్ చేశారు. ఓకే, present my array contains only 3 elements. That's a simple, you can use a of 0, a of 1, a of 2. 100 elements to 10. At the time also you are writing a of 0, a of 1, a of 2, up to a of 99. I don't know about the size of the array. And n elements అన్నాడు అనుకోండి, అది ఎన్ని టైమ్స్ రైట్ చేయాలో కూడా మనకు తెలియదండి. In case, this is actual process to print elements in the array. But I want to print all elements in the array using, and generally ఏ స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్గా రైట్ చేశాను అండి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అన్న స్టేట్మెంట్ 3 టైమ్స్ రైట్ చేశాను. 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 10 టైమ్స్ రైట్ చేయాలి. ఓకే, ఒకటే స్టేట్మెంట్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ వర్క్ చేయాలంటే లూప్ యూజ్ చేయొచ్చు. లూప్ యూజ్ చేసి మనం రైట్ చేయొచ్చు. లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు లూప్లో మనం ఏం చెప్పాలి? స్టార్ట్ పాయింట్ చెప్పాలి, ఎండ్ పాయింట్ చెప్పాలి. అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ పాయింట్ ఎంతంటే 0 అండి. వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది అరే -1. అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, అంటే ఫర్ int, what is the start value? 0. I less than, you can find the size of the array. What is the size of the array? 3. I plus plus. నాకు సైజ్ తెలుసు కాబట్టి సైజ్ అని రైట్ చేస్తున్నాను, అంటే సైజ్ ఇస్తున్నాను నేను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ ఆఫ్ 0, 1, 2 ప్లేస్లో 0 ఫస్ట్ 0 goes to I, then 1 goes to I, then 2 goes to I. That's why simply you can write a of I. Then what is first I value? 0. 0 less than 3, condition true. Condition true, then you can print a of I. What is I value? 0. That's why it prints a of 0. Next, what is I value? 1. 1 less than 3, condition true. Then it prints a of 1. Again goes to I plus plus. I will be 2. 2 less than 3, condition true. A of I. I value is 2. That's why it prints a of 2. Next, I will be 3. 3 less than 3, false. Then it is terminated. This is to print elements of the array using loops concept. అంటే జనరల్గా సెపరేట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఓకే, బట్ 100 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏది బెస్ట్ అంటే లూప్ రైట్ చేస్తే బెస్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ లూప్స్ మనం ఏం చెప్పాలని చెప్పాను? స్టార్ట్ ఇండెక్స్ చెప్పాలి, ఎండ్ ఇండెక్స్ చెప్పాలని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఇండెక్స్? నో డౌట్ array index starts from 0 only. That's a no problem. But what is the end index means? Depends on number of elements, you can provide the end index. End index -1 వరకు చెప్పాలి కాబట్టి లెస్ దెన్ రాస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ నేను 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు కాబట్టి 3 అని ఇచ్చున్నానండి. వీ డోంట్ నో అబౌట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది అరే. అంటే అసలు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియదు అనుకోండి. కౌంట్ చేసి రైట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. అంటే 3 లైన్స్ 4 లైన్స్లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కంటిన్యూగా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది వెరీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఇంటర్నల్లీ జావా సపోర్ట్స్ వన్ variable. That variable name is called length. It returns length of the array. అంటే అరే లెంత్ అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి లెంత్ అన్న ఫంక్షన్, లెంత్ అన్న వేరియబుల్ ఉందండి. ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. అంటే జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తే సరిపోతుంది తెలుసండి, వేరియబుల్ నేమ్కి తెలియదు అనుకోండి, సింప్లీ యూ కెన్ యూస్ ఏ డాట్ లెంత్. దట్స్ ఆల్. ఏ డాట్ లెంత్ మీన్స్ it automatically takes 3 because of that array contains how many elements? 3 elements. అది ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. ఓకే, లెంత్ సైజ్ తెలిస్తే సైజ్ ఇవ్వచ్చు, మీకు తెలిస్తే. తెలియకపోతే మాత్రం వేరియబుల్ నేమ్ అరై నేమ్ ఏది ఉందో అరై నేమ్ డాట్ లెంత్ అని ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ప్రింట్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది అరై. అంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి, ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఇచ్చున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println a dot length. It automatically prints 4. That is the advantage. అంటే జావాలో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అరే లెంత్ ఎంత అని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియకపోయినా కూడా సింప్లీ యూ కెన్ యూస్ లెంత్ వేరియబుల్ టు ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది అరే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, 1 dimensional array declaration in Java. In Java 1 dimensional array declaration ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే జనరల్గా మీరు ఏమని రాస్తున్నారు, ఇంట్ ఏ అని రాస్తారు. అంటే సైజ్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్
int square bracket space a. This is also valid. Int square brackets a. All three are valid in Python, in Java declaration. జావాలో అంటే సి లాంగ్వేజ్ అయితే మీరు ఫస్ట్ అప్రోచ్ మాత్రమే ఫాలో అవుతారు. బట్ జావాలో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఈ 3 అప్రోచెస్లో ఏ అప్రోచ్ యూజ్ చేసినా ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. అంటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ అప్రోచ్ యూజ్ చేయాలని రూల్ లేదు. కాదు ఎడిట్ ప్లస్లో చూడండి, స్ట్రింగ్ తర్వాత ఆక్స్ అని వచ్చింది, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆక్స్ అని వచ్చింది. మనమైతే యాక్చువల్గా ఏమి రాస్తాం, సి అయితే ఇలా రైట్ చేస్తాం. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ int a of 34. If you write this one, it is error in Java. What is the error? Int a of 34, illegal start of expression. Size మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయకూడదండి. సైజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఎర్రర్. బికాజ్ ఆఫ్ జావా ఈస్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద మెమరీ. రన్ టైంలో మాత్రమే మెమరీ క్రియేట్ చేస్తుందండి. దట్స్ వై న్యూ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మెమరీ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సైజ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు జావాలో. అదొక పాయింట్ మీద గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఏ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైనా రైట్ చేస్తున్నారు? యూ కెన్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 ఇండెక్స్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ size -1 ఇండెక్స్. అంతే కదా? ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రాసెస్, నో డౌట్. మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ. అండ్ వన్ మోర్ లూప్ ఈజ్ దేర్. అంటే యాక్చువల్గా లూప్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను ఇంకొక లూప్ కూడా చెప్పున్నానండి, ఫర్ ఈచ్ లూప్. దిస్ లూప్ మేజర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ అరైస్ అండ్ కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే జావాలో అరైస్లోని కలెక్షన్స్లో మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తారు. మిగతా నార్మల్ ప్రోగ్రామ్స్లో యూజ్ అవుతుందని నేను ఫస్టే చెప్పున్నాను ఈ లూప్ గురించి. లూప్ ఉంది కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే. దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1.5 వెర్షన్. ఈ లూప్ని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే 1.5 వెర్షన్లో యాడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ మీన్స్, generally if you want to access the elements in an array, we must use index. అంటే a of 0, a of 1, a of 2 అని చెప్తున్నారు కదా. వితౌట్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ యాక్సెస్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యాన్ అరే. అరే అని ఓన్లీ కాదు, అరే ఆర్ కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇక్కడ మనకి సింటాక్స్ ఇస్, ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఉండదు. ఫర్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ కోలన్ అరే, దట్ మీన్స్ కలెక్షన్, వాట్ ఎవర్ కలెక్షన్, ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్, స్టేట్మెంట్స్, close curly brace. This is the syntax of for each loop. And if you want to print elements using for each loop, what ఏం చెప్పాడండి? for, ఓకే, ఫస్ట్ డేటా టైప్ అరే నేమ్ ఏంటో చూడండి. అరే నేమ్ ఏంటంటే ఏ. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అరే అన్నది మనం చెప్పాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వేరియబుల్ నేమ్. నేను అదే ఎక్స్ అని యూజ్ చేశాను, లేకపోతే కే అని యూజ్ చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈ ఎక్స్లోకి అరేలో ఉన్న ఒక్కొక్క వాల్యూ కావాలి. బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ వస్తుందో మనం చెప్పాలండి. అరే ఏ టైప్ ఆఫ్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూనే వస్తుందండి. ఇప్పుడు అరే ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఏ టైప్ ఆఫ్ అరే అండి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అరే? డబుల్ టైప్ అరే. దట్స్ వై యూ కెన్ డిక్లేర్ డబుల్ ఎక్స్. దట్స్ వై. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా అండి, ఏలో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి ఎక్స్ వస్తుంది అవుతుంది. అప్పుడు ఎక్స్ కంపల్సరీ ఏ డేటా టైప్ అయి ఉండాలంటే డబుల్ టైప్ అయి ఉండాలి. ఆఫ్టర్ మళ్ళీ లూప్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏలో ఉన్న సెకండ్ వాల్యూ వచ్చి ఎక్స్ వస్తుంది అవుతుంది. వాల్యూ వస్తే ట్రూ అవుతుంది, వాల్యూ రాకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం లూప్ కండిషను లేదు. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా రైట్ చేయాలి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println x అని ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతాయి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println యూజింగ్ ఫర్ ఈచ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. మీరు నార్మల్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తారా, ఫర్ ఈచ్ లూప్ యూజ్ చేస్తారంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ ఫర్ లూప్ అయితే యూ షుడ్ యూజ్ ఇండెక్స్, స్టార్ట్స్ విత్ 0 అండ్ ఎండ్స్ విత్ size -1. ఫర్ ఈచ్ లూప్ అయితే మీరు వేరియబుల్ అరే నేమ్ ఇచ్చి దానికి ముందు ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఆ వేరియబుల్లోకి వచ్చి ఒక్కొక్క వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఆ వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అవ్వాలంటే మీకు అరే ఏ వేరియబుల్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ అరే వేరియబుల్ నేమ్ మాత్రం, ఆ డేటా టైప్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఏది యూజ్ చేస్తారంటే యాజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, నో డౌట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ ఏం కొత్తగా వర్క్ అయితే డిఫరెంట్గా వర్క్ అయితే ఏం లేదు. బట్ ఇండెక్స్ లేకుండా వర్క్ చేయొచ్చు అంతే. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ వన్ థింగ్. At the time of declaration of array, a equals to new int of size చేస్తున్నారు కదండి. You can provide any size, it is valid generally. It is working. But what is the maximum size? Negative size is not applicable. నెగిటివ్ సైజ్ ఇవ్వడానికి ఉండదండి. ఓకే, నెగిటివ్ అరే సైజ్ ఎక్సెప్షన్. అంటే రన్ టైంలో ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ సైజ్ అని వస్తుంది.
నెక్స్ట్ అరే సైజ్ విత్ జీరో ఈజ్ పాసిబుల్. జీరో అరే సైజ్ అన్నది యూజ్ లేదు, అంటే అసలు ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా స్టోర్ కాదు, బట్ వర్క్ అవుతుంది. అది ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది తర్వాత చూద్దాం, దానికి రీజన్ ఉంది. వేరార్ కన్నా మెథడ్ చెప్తారు దాని గురించి. అది జీరో సైజ్ అరే అనేది ప్రొవైడ్ చేశాడు, బట్ జీరో సైజ్ అరే అంటే దెర్ ఇస్ నో, అంటే అసలు వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి అయితే పాసిబిలిటీ ఉండదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం సైజ్, అంటే లైక్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా. What is the maximum size means integer maximum size is the array maximum size. అంటే 2147, 483, 647. This is the maximum size of an array, the integer. This is valid, no doubt. Okay, memory no problem. Okay, 648. అంటే నా సిస్టంలో మెమరీ ప్రాబ్లం ఉంది. Then it is error. ఏమని వస్తుంది? ఇంటీజర్ నెంబర్ టూ లార్జ్. ఓకే, దట్స్ వై అదొకటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అరే మ్యాక్సిమం what is the maximum size of an array means integer maximum size is the array maximum size. ఓకే, అంతవరకు తెలుసుంటే సరిపోద్ది. అంటే ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ చేస్తే మనం మాట్లాడాలి.